розповідають і настоятельно вимагають, да, наголошують, вимагають, я б навіть сказав. Я б сказав, вимагають. Тобто не враховують, да, як тобі зручно чи ще щось. От кажуть, от треба отак. А чого не так? Так інструктор казав. Так треба. А коли інструктор казав, то мене навчали рік тому. А інструктора навчали 10 років тому. Ні, одне все ж таки пояснення є. Коли задаєш питання, чому саме фронтальна стійка, то вони пояснюють це тим, що таким чином ти зберігаєш свою мобільність. Що вони мають на увазі? Дивіться, це суб'єктивна наша думка, це те, як ми не то, що рекомендуємо, а то, як ми працюємо. І то, як ми вбачаємо це. Як ми вміємо. Тобто, саме в такій стійці, яку ми вам зараз наглядно продемонструємо. Продемонструю наглядний приклад для розуміння стосовно стояк, да, що ми обговорюємо. Звичайно, фронтальна, да, як виглядає, ноги на ширині плеч, носочки ровно по напрямку ведення вогню, чуть подпружиненные коленки, оттопыренная жопка, прогнутая спинка, корпус подати чуть вперед. Ось таким чином це буде виглядати. Нормально стою? Ну, все як розказують, правильно? Корпус більше ще вперед треба. Ще більше. Та я ж не можу встояти. Коли черга, ще корпус більше, так. Да. Отак. Що я можу сказати, да? Нічого мене не відкидує назад, бо я, ну, блядь, хочеш не хочеш, але я не можу так розслабитися, щоб зброя мене прогнула. Але, який нюанс, черга закінчилась, я чуть не зарився. А це я не зайобаний, ну так, легесенька, да? У мене немає рюкзака і вже майже немає БК, тобто легесенька броня. І я тільки що чуть не нирнув. Ну ти нахилився ще. Ну, типу, якщо б ти не нахилявся, бо просто одразу почав би вести вогонь, то воно б, я думаю, трохи відкинуло. Так, думаю, так. В той момент, якщо тебе буде повна загруженість і додаткове навантаження в плані води, рюкзака, прочого хуйня, ти коли ти станеш йти вперед, тебе не змінять. Ну так. Зараз та ж сама процедура, тільки агресивна стойка, можливо на неї ще кажуть кулеметна. Ось таким чином, єбать, все ж там нога. Ой, бля, єбать. Ось таким чином я встаю, ось таким чином, по-нормальному, по-мужицьки. Погнали. Я думаю, все було видно і наглядно продемонстровано. Всі, хто, блядь, навчають, да, ставати отак, хай собі навчають, стоять. В більшості своєї це є такі люди, які не воюють, чисто проводять заняття, курси або інструктора. Можливо, б якби чаще вискакували, то зрозуміли б, що це дуже важливо, блядь, стійка ваша концентрація і ваша впевненість в собі, що ти будеш попадати туди, куди треба, ти нічого не впадеш, блядь, не заяришся, все буде охуєнно. Якось так. Дякую за увагу. В якій ми працюємо, ми себе відчуваємо вільно, ефективно, динамічно і комфортно. Тому розпочнемо. Тобто, якщо ми беремо, за що ми тільки що говорили, у всіх військах наголошують на тому, що потрібно стріляти в фронтальній стійці. При цьому всьому корпус потрібно нахиляти вперед. Тому що якщо ми будемо тримати хребет рівно і будемо знаходитись в фронтальній стійці, почнемо працювати, чи стрельнемо там, скажімо, спліт, чи 5 пострілів поспіль, чи чергу нас почне заламувати назад. Тому для цього ми нахиляємося вперед, враховуємо, що в нас буде плитоноска, куча БК, рюкзаків. Кожен раз, коли нам потрібно буде зробити серію з пострілів, коли ми будемо перебувати в якомусь русі, нам потрібно буде підтягнути праву ногу, нахилити корпус вперед і тільки після цього починати вести вогонь. Чим це пояснюється? Чому така стрільба краща? Тим, що в випадку чого, якщо нам потрібно стати на одне коліно, то нам звідси легше зробити крок вперед. Якщо потрібно назад, ми робимо крок назад, вліво, вправо. Тому така стійка, вона ефективна. І зараз ми вам продемонструємо, типу, я б сказав би, це не агресивна, а природня стійка, да? Коли одна нога. Це фізіологічно, максимально конструктивно пояснює, що ми все робимо з цього. Всюди, завжди, все. Давай. Ну, тобто, Більш детально, більш детально, тобто, да?
Це наша природня стійка. Якщо мені потрібно вступити в бій з кимось, я поставлю ногу назад. Якщо мені потрібно зробити спринт, я знайду себе саме в такій позиції. Якщо мені потрібно буде розпочати боротися, зловити, будь-що зробити, я ніколи не буду стояти в фронтальній стійці. Якщо ми вже говоримо за саму динаміку, то для того, щоб перейти на одне коліно, я просто-напросто роблю саму розножку. Тобто, мені, дивіться, зверніть увагу, у мене немає наколенників, бетон під ногами. І я просто роблю розножку і стою на одне коліно. Те ж саме, назад я не розумію, нафіга мені назад йти, тобто я буду йти в чистому полі, але я не можу смоделювати таку ситуацію, де мені це пригодиться. Зауважу, стосовно назад є одне конструктивне пояснення. Ти, коли рухаєшся по невідомій ділянці, то завжди крок назад вважається безпечнішим. Ти звідти прийшов і, умовно кажучи, там, понятно, що є доля фарта, да, переступив міну, і вона наказала ззаді, і проступі назад і на неї сів, то вперед не викидають. Але, да, конструктивно наголошено, максимально пояснено, що все в житті ми робимо за допомогою того, що одна нога, да, там, хто лівша, хто правша, вона відставляється назад. Ми в боксі, да, чуть відставляємо. Футбол, там, розмахуємося, б'ємо. Толкаємо машину, грузовик, не знаю, боремося, завжди, от у нас так. Коли ж ви стріляєте на ходу, да, ви ж не ходите отак. Тому що, надо, да. Або ви коли там стріляєте, йдете так, і на ходу стріляєте, ви ж не зупиняєтесь. Ви робите, коли, да, у вас, отака от розножечка. То чому стоячи треба обов'язково так стріляти? Війна – це динаміка. Тобто ми стріляємо під час руху, ми можемо призупинитися на один момент, зробити серію пострілів, зробити якусь перебіжку, будь-що, працюємо за укриття. Тобто фактично ми стріляємо, коли я бачу ціль, я не думаю, оп, стоп, я не буду вести вогонь, дай я свою ножку підтягну, тоді я почну стріляти. Мені по барабану, якщо в мене права нога попереду, я спрацюю справа, якщо з лівої, то з лівої. Якщо я рухаюсь в окопі, я в самій траншеї бачу ворога, я працюю. Якщо я знаходжусь в умовному укритті, бо мені потрібно нахилитися за рахунок того, що окоп самий низький, то я не буду постійно підтягувати ногу. Тобто, фокусувати на цьому увагу я не бачу сенсу. Стрільба із-за укриття. Стріляємо з правого плеча, да, виставляємо праву ножку вперед. Для чого? Для чого так робиться? Да? Виставляємо праву ногу вперед. Стабільність, да? Що якщо навіть підріжуть, то за рахунок того, що тут ребро жорсткості ноги, да, то більше підкошиться ліва, так як вона слаба. Так а чому ви рівно не стаєте? Чому не навчають? Отак стоять. Отак нарізати. Чому? Бо це вважається стабільно. То чому, стоячи не за укриття, це буде неправильно, це буде по-пулеметному, це буде агресивно. Тобто логіка пояснень тупо втрачається і все сходиться до того, що інструктор мене навчив, інструктор мені пояснив. Або максимум тим, що з цього положення я можу і вліво, я можу і вперед, і назад, оце перевага рівної стієчки такої. Але люди, коли зіштовхуються, да, з реальними бойовими умовами, з ведення бою в автоматичному режимі, навантаженими рюкзаками, зайобаною спиною, да, то вони трошки що роблять? Правильно, ти бачиш, як він уже десь так ножку відставляє. Навіть на важких тренуваннях. Всі звикли на тренування, приїхав, 3 магазини забив собі по 20 набоїв. З місця стоячи відстріляв. Відстрілявся, так. Да. Звісно, в принципі, зручно. Візьміть, закиньте собі доп бика, закиньте хавчика, води, забийте всі магазини і ваше тренування новими фарбами, обрасте, правильно? Зовсім по-іншому. Ви зрозумієте, що завжди стріляти з такого положення, відгинати свій туз і прогинатися в коліночках – це зовсім незручно, це зовсім неприродно. Ви сковуєте свої самі природні і робочі інстинкти. Це, Ще додати, що в нього тяжеліше стріляти, якщо ти хуяриш чергою, потрібно набагато більше концентрації, щоб себе стабілізувати. Так само обычно стабілізація, як перевірити стабільність твоєї стойки. Молодняку, як ти просто став, боя стоїть.
Все, бо от комусь об'ясняєш, Я що чув. вперед або назад. Я чув за такий приклад, І кстати. вони, типу, там хтось далеко ставить, хтось Це типу любих єдиноборства. Все, оцього тобі хватить, щоб хорошо стабілізуватися. Щоб ти- Максимум ти підсядеш просто на задню ногу. Щоб ти зрозумів, яка тебе нога робоча, от ти типу стоїш, випрягни, він на автоматі випрягне, все. от. Ну так як тебе навіть ззаді для сноуборда говорять, ти кажеш, яка в тебе ведуща нога. І тебе толкають, і яку ти ногу вперед виставив, в тебе ведуща. Ну тобто природа вказує на те, що в нас одна нога повинна знаходитись попереду. Це фізіологічно, анатомічно, блядь, спроєктовано ще вищими якими там матеріями, що от одна нога це. Фізіологія просто. Так, просто одним словом. Механіка, фізіологія. Так. Ну що таке стрільба? Стрільба це динаміка, це стабільність, це контроль вогню. Правильно? Якщо ми говоримо за контроль вогню, така стійка, перевага. В чому? В тому, що якщо ми будемо працювати чергою, то нам не потрібно нахиляти корпус. Ми просто-напросто можемо підгрузити ліву ногу, при цьому всьому утримуючи спину рівно. Ну граємо, просто тут граємо і все. Ну. Ви ж таки рушу з боку. І чи буде це ПКМ, чи це буде арка 16, 11,5 дюймів, я не почнусь відкатуватись на п'ятки. І не потрібно мені буде додатково нахиляти ще корпус вперед. Ну, з чим дуже часто я стикаюся, коли люди стріляють з фронтальної стойки. Блядь, відверто, мені тупо максимально вообще крінжово в цей час розповідати наглядно, да, чути вже може зараз всіх біологів запросити, біомеханіка, хто займається іменно фізіологія, анатомія людей, щоб вони розповіли, навели медичні приклади, там відкрили анатомію будови строєння чоловіка і розказали, що, блін, ну так реально правильно, ну так, мені кажется, що за оружием це не дуже правильно. Просто стоять і хлопати в ладошки на концерті, да, це зручно, в принципі. А вести вогонь, стріляти автоматичним вогнем, а на війні він дуже часто застосовується, тому що при раптовому контакті перевага треба подавити. Ініціативу ворога, який вас зрисував, війна заглушить. І якщо він її приймає і нав'язує вам, значить ви, блядь, в прольоті. То що, правильно? Краще цивілізація, приклад лучше. То якщо ми візьмемо в сектор 180 градусів, я буду знаходитися в фронтальній стійці, от корпус нахилив вперед, і буду повертатися, ну, мені досить важко, тобто в мене викручуються ноги. Ну, натиск іде в самі Да. безпосередньо От. коліна. Ти навантажуєш їх оцим. Да. Якщо я беру от, ліву ногу виставляю вперед, от, Тільки часу довше, коли треба багато років. це що впало. Це моменти, типу, ну, робочі. От, тобто, ну, по факту я легко можу стріляти на 180 градусів. Да, і тим самим він цей розворот компенсує поворотом. От легенько він подворачує, не грає, він пружний. А що ти, блядь, став рівно собі, да, от ти стоїш, все, очко отопирив, коленка прогнувся, там ще кажу носочки, ну ти подворачуй, не що, і що? Ну, типу, і, ну, йде навантаження. Можна пробувати підкручувати коліна, да, ну, це все не твоє, ставити можна. Ми піднімаємося з нижнього положення верхнє, і під час підйому, якщо ми подивимося на нашу стійку, то у нас одна нога також буде попереду. Тобто фактично ми встали, піднялися і вже звідси можемо вести вогонь. Тобто ну, ми ніколи не будемо витрачати час для того, щоб її підтягнути. Друге основне правило, типу, це то, щоб зберігали стабільність, наша плита була спрямована в напрямку ворога. Ну і ці всі елементи вони зберігаються при такій же стійці. Да. Ну, безпосередньо треба звертати увагу на носочок, як ви ставите. Да, хтось може так поставити, але якщо все чітко ви будете дотримувати, да, носок буде рівно безпосередньо по напрямку стрільби, ваш корпус тіла не буде виламувати. Тому що якщо ви поставите отак вже ось тягне оцю всю частину. От щоб я да, рівно вів вогонь, іде напруга. Поставив носочок безпосередньо до напрямку своєї стрільби, мені зручно. Мій захист броньовий буде чітко безпосередньо по напрямку моєї стрільби. Тому може хтось сказати, та ні, ніхера не зручно, ну дивіться, як ви ногу ставите. І все буде зрозуміло тоді. Що, на цьому будемо закінчувати? Ну фактично, далі, да, з ноги ми розібралися, колінка у нас підпружинені легесенько. Таз в мене виходить як дуло в танку, да? Тобто я ним кручу. Спина в мене рівно, хват лівої руки, тобто наскільки сильно я стискаю, ну, я не можу це об'яснити, потрібно відчути, але в мене немає плоского хвату, що я виворачую лікоть. Тобто вверх, я просто-напросто, умовно кажучи, жму руку і піднімаю її вверх. От такий в мене хват. От. Тобто не на викинуту, а фактично на 90 градусів, тобто моїх можливостей на 90% витягнутої руки. Лікоть прижатий, голова дивиться рівно, тобто я не шукаю свою прицільну головою. От за рахунок, да, імбан, просто що компенсатор, да, у кого, понятно, його немає, якісь малесенькі кальмати, там трохи треба завалювати, хочеш не хочеш. Нахиляється, так. І коли ми будемо там пересуватися в посадці чи в окопі, де вже був якийсь контакт, і нам постійно потрібно утримувати зброю високій бойовій готовності, то маючи компенсатор висоти, нам буде, скажімо так, легше працювати із-за того, що нам не потрібно буде постійно нахиляти голову. Всього-навсього ми будемо піднімати і опускати свою зброю. Так. Оце типу плюс компенсатора висоти. Да. Ну це відео не про компенсатор. Але типу, ну так. А все мені о чому, типу, поняв? Ми просто з вами базаримо. Ти піздець. Але да. Ну, короче, звертайте на це увагу, не стріляйте як глеки, не стріляйте як неповноцінні мужики, блядь, з отопиреним таким очком, блядь, гнутими коленками, блядь, завернутими носками. Ну це просто соромно насправді. І інструктора, які зараз навчають в теперішніх умовах, 25 рік на дворі вже стукає, світа мороз, блядь. І ви навчаєте людей просто ганьбі, нахуй. І враховуйте, що середній мобілізаційний потенціал, да, середній вік наших мужиків, які йдуть в піхоту, це вже там 45-50 плюс, блядь, ви дідов з грижами, з протрузіями, ну просто з ужасним фізичним станом, да, ви їх заставляєте там прогинатися в спині, отопирювати їхню попу, коротше, прогинатися в коленках, то це ж, ну, людина вже фізично їй важко це робити. Тому, який би у вас фізичний стан не був, то хай вона собі стане природньо, їй так буде набагато легше. Вона так буде набагато краще ловити баланс. Да, бо дітей йдуть піхоти із-за того, що 20-річні хлопці стали всі інструкторами, і вони обрали краще розповідати, як стріляти фронтальні стойки, чим іти працювати безпосередньо на СМЛ ЛБЗ. І в мене таке ще відчуття, що 20-річні, тоді на основоположники обсуждення тем по АВС, поняв. І на цьому все. Ну так, всі, знаєш, от, всі стали піздець, які розумні, стали інструкторами, хочуть розповідати, як потрібно воювати. А при цьому всьому не хочуть самі приймати безпосередньо в цьому участь. Да? Ну, якщо ми приймаємо пиздем на телефон, да, там ходимо на інтерв'ю, якісь літаємо на дронах, і ми вважаємо, що ми приймаємо в цьому участь, що ми рекси, то базару ноль. Але ви не маєте ніякого права розповідати молодим та старим, як потрібно стріляти і базарити взагалі хуйню якусь. Будьте нормальними здравими пацанами і до скорої зустрічі. Всім благ. Да. Будемо жити.
Alarm! He's here! Here he is! Fuck you! We're going to... Over here!
Strange. What? Over here! He's hit! Everyone, here!
Here he is. What? The hell with it. Taking a wrong turn. I'm going the wrong way. Must have taken a wrong turn. Here he is. I'm going the wrong way. Jesus, I'm hit. I'm all yours. Come on then. Show your stuff.
What? You want to chop? Everyone, here! I've been waiting for you. Alarm! He... No! Show what you're made of! Here he is! Ah! The broken wagon. I'll have to head up the hill here. Hey! Here he is! I'm all yours! Show your... I should keep going south from here. Useless! Show... What's that? Everyone! Here he is!
What's that? Vulcan. Catherine sent me. Things got a bit complicated. Carry straight on to Yuchin. The merchant road will take you right to Kuttenberg. But you're not coming with us? No. I have to go back to Razik and Hanush and tell them what's been planned and what happened to Lord Capon. Like, it's high time you got going. Watch out for yourselves. Especially you, Henry. I don't have to come back and look for your body again. I'll do my best. Look, if you find yourself stuck, look for Sir Odorin of Rabosh and give him this ring. He'll help you, even if he's not too happy about it. Godspeed! So, we finally got him. How does it feel? I said, how does it feel? Do you really think you could get rid of me? No, no, dear boy. You and I still have a lot of work to do. Henry? Are you hurt? You fell asleep. Are you all right?
it much further? We'll reach Sukdal shortly, if those woodcutters by the forest weren't making it up. They looked pretty frightened. Maybe they were just in awe of your beauty. My, you've got a silver tongue, eh? Not that I want to contradict, but I think there might be another reason. Sigismund is riding roughshod over the country, so the people are cautious. I can't blame them. If it was only Sigismund. The devil is just as bad. I thought we'd sorted all this out. He's no saint, not by any means. But he is an ally of the king. My friend. Who is? The dry devil. Lord Hinek of Kunstadt, Burgrave of Znojmo Castle. A great warrior, and at this moment a guest of the Lord of Sukdal. He's a drunkard, and a dangerous, violent man. I'll watch him, don't you worry. Why do they call him the Dry Devil, anyway? You can ask him yourself when you see him. I don't know why he's dry, but I know exactly why they call him devil. Can you give it a rest? I don't need you insulting him before I get a word in. Great. So I'm to keep my mouth shut, eh? Say what you like, just don't go bugging the devil. At least for a while. That's all I'm asking. What happens after we get to Sukdal? We'll find out soon enough. The main thing we have to hope for is that the local lord will even receive us. Who is that? Lord Sir Pisek Peter ain't of gonna see ya. Pisek. He's got an important Master visit. to King Wenceslas himself. Very important man. I bet he can't wait for us to ride into his courtyard. We don't look too impressive, that's true. But I'm hoping Dry Devil will put in a word for us. And what's your plan after that? We have to save Sir Hans. Don't worry, we'll get to that, if it's not too late. Hopefully it won't be. He's a noble, so they'll ransom him. I don't know. His uncle has a reputation for being a pinch purse. You know him, Henry? What? The cat got your tongue? Oh, but that's all by the by anyway. I intend to wage war, not parley. And if I know Dry Devil, he's of the same mind. Won't it be dangerous for Sir Hans? It will, and for us too. But I'm sure Lord Capon is expecting that. He rode to Trotsky as a messenger to von Berghoff. I reckon... Long last. What's this? The gate's wide open. Watered, fed, saddled, first thing. Understand? Yes, sir. Greetings. What's your business here? The blessing of our Lord Jesus Christ, sir. I expect you're Peter Pisek. I'm Jan Žižka of Trocnov. I have an important message for your guest, Hinek of Kunstadt. Actually, for you two. A message for the Dry Devil? Well now, Captain Žižka and young Henry. Margrave Jobs. Sir,
I'm afraid your friend Hinnick is no longer here. I'd love to know what brought you two together. But also, what the hell happened to you? Well, sir... Unfortunately, I'm otherwise occupied at the moment. Get some rest. You're clearly in dire need of it. We'll talk tomorrow. Sir Peter, please, take care of our guests. Yes, sir. Let's go! He's all we needed. You must be tired and hungry after your journey. Follow me. You have a very fine fortress, my lord. I'm glad you think so. You don't? Now that's what I call an opener! Greetings, friend. Good day. Good day. My back. Now that's what I call an opener. What are you skulking around for, you crook? Now that's what I call an opener. I bought a lovely used at a great price. What good's a bow to you, for God's sake? What a waste of money. Didn't you hear that the king himself announced that everyone should have a good bow on hand? Which king would that be? Oh, I don't know exactly. But when the king commands, his subjects have to obey, don't they? I'm sorry. You didn't hear it from the... When's the last time I ate something? Eat whatever takes your fancy, my friends. You look like you've had a hard journey. Ah, the journey wasn't so bad, especially compared to what came before it. Where are you coming from, anyway? From Trusky. That's Sir Otto von Burgo's domain. What were you doing there, pray tell? We were in a castle cellar, talking to an old acquaintance. My God, how did that happen? Simple. I'm in the service of Lord Sokol of Lamberg, same as Dry Devil, and I had a job to do around Trusky, if you get my meaning. Absolutely. But it wasn't much of a success, was it? Actually, it was pretty much. We even took a castle. Well, more like a small stronghold. And we nearly got von Berghoff, too. And what prevented you from completing that righteous deed? Mark von Aulis.
I know that name. He's the commander of the Prague militia. Exactly. And they came with him. But why would the Praguers send forces to Trotsky? Ah, but they didn't, sir. They weren't sent to Trotsky, but here. They just stopped off to visit von Berghoff because he was in a tight situation, and they took him along with them. Here? To my fortress? Christ almighty. Not just here, but everywhere where King Wenceslas still has supporters. And that's also one of the reasons why we're here. We came to warn you. It seems Sigismund's run out of patience. He's going to break the truce and finish off the rebellion while he still has time. So he's convened all his followers in Kuttenberg with von Berghoff and von Orlitz in the lead. It's just a matter of time before the battles begin. We've got to secure the fortress quickly, stock up on supplies, reinforce the guard and drill the troops. But I'm grateful to you, friends. Wait here. I'll have the best wine I have brought to you. Bring that red from Burgundy right away. You might want to save some for Jobst. I'll gladly risk his displeasure for this occasion. It seems we both have the same opinion of Jobst, eh? Well, that is, I wouldn't dream of disrespecting the Margrave. Where do you know him from? I don't really know him as such. We merely know each other due to my original trade. Yes, I've heard of you. They say you used to be, well... Yes, a bandit. It's no secret, sir. King Wenceslas even put a price on my head once. And Catherine here, she... I'm sure that's of no interest to the noble gentleman. And anyway, if anyone knows Jobst well, it's Henry here. You two are quite on friendly terms, aren't you? Well, we only met once, in fact. When he came to see Lord Hanush in Rattay. Anyway, we're straying a little from the point. As I said, one of the reasons we came here is to warn you. And the other reason goes by the name of Hinek, the Dry Devil. Where is he? Well, he was here for a while, at my invitation. Was here? So he's gone? Where did he go? I couldn't say. He didn't part quite on the best of terms. That's quite normal for him. Don't take it to heart, sir. I had no issue with him. It's more about Margrave Jobst. When he met Hinek, he was somewhat disturbed. I can't say I'm surprised. They quarreled, did they? Let's just say that after an exchange of opinions, they agreed it would be best if they saw as little of each other as possible. I'm sure if you're interested in the details, the Margrave will explain it to you himself. I'd be very surprised. What was Dry Devil doing here? Waging war, if you can call it that. It made me a little nervous. If anyone found out he was hiding out here, in the end, it was Jobst himself who sorted it out. He told Hinek he had to stop because he was interfering with his plans. What do you think about all of this, sir? Sigismund, Wenceslas, Jobst? What kind of question is that? No, that's not how I meant it. Henry here sometimes forgets to weigh his words, sir. That's all right. To be frank, we all know that King Wenceslas isn't the great man his father Charles was. But that is the way of the world. History is full of kings who didn't know how to wear the crown. The blood running in their veins is more important than what's in their heads. He's not a capable ruler. What of it? In my opinion, kingship is above all a guarantee of divine peace. A sovereign's greatest asset is his legitimacy. But what if the sovereign is truly bad? If he's mad, say? I'll put it this way. Nobody lives forever, lad. Least of all bad kings. Isn't that right, sir? So, what about us? What do we do now? The Margrave will certainly want to talk to you.
But the earliest he'll be back at the fortress will be tomorrow. I hope until then, you won't refuse my offer of a bed for the night. Just an offer. So you'd let us leave if we wanted to? Well, the Margrave did ask me to look after you until he returns, for the sake of security. Whose security? Good question. Yours, I expect. Ah, so be it. I couldn't take another step anyway. Sir, there's still one more thing we came for. Lord von Bergov is holding my lord, Sir Hans Capon of Perkstein, hostage. And we also have to warn Jobst's ally, John of Liechtenstein. Do you know anything about those two? Sorry, I don't. I didn't even know von Bergau had come here until you told me. Which is actually good news. If he'd been caught and executed, the word would be all over the region. So there's a strong hope he's alive. Thank you for the warm welcome, Lord Pisek. It's the least I could do, lad. My fortress is open to all the king's supporters, even if that does make it a bit crammed. I suppose I ought to get to bed. I had some chambers prepared for all of you. Yours is right here in the palace. Cross that corridor and go up the stairs. But first, eat your fill, all of you. And I told my servant Susanna to prepare baths for you. The baths are in the little house in the courtyard, right next to the well.